জি স্যার। ওকে, সো আমরা কত নাম্বার পর্যন্ত পড়েছিলাম? লাস্ট আমরা কোন জায়গাটাতে স্টপ করেছিলাম, ইফ ইউ ক্যান রিকল? আমরা অরবিট এবং সোয়াথ নিয়ে কথা বলেছি। জি স্যার, আমরা আজকে থার্মাল ইমেজ থেকে স্টার্ট করব। ওকে, গিভ মি এ মোমেন্ট, আমি একটা জিনিস কুইকলি চেক করি যে আমাদের এখানে okay, so we are supposed to start from thermal imaging, right? We have already done this one, or not? আমরা এগুলো পড়েছি। Cameras and aerial photography. স্যার আপনি ক্যামেরাস এন্ড এরিয়াল ফটোগ্রাফি পড়াচ্ছিলেন, তারপর বলছেন নেক্সট ক্লাসে আপনি থার্মাল ব্যান্ড থেকে পড়াবেন, মানে থার্মাল ইমেজ থেকে পড়াবেন। All right, so so we already know that thermal imaging, what it does is it detects the energy from 3 micrometers to 15 micrometers. And from these 3 micrometers to 15 micrometers, they are again divided into 2 categories. So one is from 3 micrometers to 8 micron, and another one is from above 8 to 15 micron in terms of the wavelength. And we have seen in Landsat 8, if you have already checked out the Landsat 8 data from USGS website, you have seen that it contains, the images contain 2 bands for thermal imaging, or 2 thermal bands. So one band contains the signal from the first portion, which is within 3 micron to 8 micron, and the later one later one belongs to the second portion of the thermal imaging, that is the from 8 micron to 15 micron. On the other hand, we have also seen the predecessors of Landsat 8, which are Landsat 5, Landsat 4 and 7. They contain thermal band which belongs to the later group of the wavelength, that's 8 micron to 15 micron. So now, how does it work? I have already discussed it earlier, that we have a detector, and this detector is virtually very close to the black body. So that's what it says. It's cooled down to the temperature close to absolute zero. And what's absolute zero? So absolute zero is 0 degree Kelvin, or 0 Kelvin, not degree. Okay, so it's very close to the absolute zero, something like black body. That means it only intakes energy, it does not release anything. So then this radiation from Earth's surface comes in, and then the lens takes the signal and then send the detection to the detector, and then the signal is converted into using the electronics, it's converted into digital format and then stored as image data. Okay, so now the thermal imaging, they are across track scanner. And what's across track scanner? The across track scanner is, if this is the SWAT,
they go from like this. Okay, instead of going forward to backward like push broom, instead of going to push broom, they work like whisk broom, if you can recall from earlier classes. So what it does is these sensors, they have some sorts of reference values to them. If you have seen any digital piano, then you would have much more clear understanding of this. So in digital piano, they do not have any string. So first of all, in any acoustic piano, what they have is they have strings. Okay, so there are strings. It's not flute in piano, rather there are strings, and there is a little hammer which hits the string and thus makes that very nice sound from an acoustic piano. On the other hand, that's also because of that characteristics, every acoustic piano, I mean, none of them would sound similar. So every acoustic piano sounds different from others, okay, and they are unique. On the other hand, if we talk about digital piano, in digital piano they have this chip, and this chip holds the sound of the recorded sound of different keys. So what are these keys? Let's say C, C sharp, D, etc. Okay, so whenever you hold the key for that reason, so it sends a signal to the chip saying that, okay, so now the user is pressing the key C, so now the chip is playing the recorded sound of C. Okay, so that's how they make the references. I mean, they already have one reference up, so when you're pushing down different keys, different sounds are getting played. So that's why if the digital piano is of same model, of same brand, they will sound same, whereas acoustic piano would be different, even if it's the same model of the same brand. So just like that, in thermal sensors, the sensor, they have some references and references of the signal. So the signal that comes in, they compare that signal with the reference signal, and they say that, all right, the temperature is 30 degrees Celsius. Okay, or the temperature is some Kelvin on the surface. So that's how they measure the thermal signals from the surface of Earth. So yes, the data is generally recorded on film or magnetic tape, and for analysis, then these relative radiant temperatures is stored as grayscale. So what's grayscale? We already know it's sort of black and white, okay? And for this grayscale, the higher temperature are denoted by the white color or the light tones, and the low temperature or the absence of temperature are depicted by the these black notes or the dark notes. So since in the thermal wavelength, the length of the wave is longer, so they have minimal atmospheric scattering. That means impact of atmosphere is little lower than the visible light. Okay, so in disaster management, we use this thermal map for many studies. For example, forest fire mapping, volcanic activities, which was in your midterm, and then heat loss monitoring, as well as heat day. Recently, your seniors are also working on to detect the heat wave, but that's not really from thermal data, rather it's from the ground data. I mean, that's not really from the thermal satellite image, rather they're using the ground data. Sir, detecting heat island, is it by the thermal imaging? Yes, yes. So, but the example that I made, or the statement that I made, that your seniors are working on heat wave,
So that's not heat island, that's rather heat wave. Okay. However, heat island is, of course, satellite images, the thermal band is used to detect a heat island, because what's heat island? Heat island is when you have some higher degrees of temperature compared to the surrounding areas. That's an island, heat island. So heat island can be detected in two ways. One is the air temperature, and then by land surface temperature. So for satellite images, we use LST. Okay, it gives land surface temperature, land surface temperature, not air temperature, because air temperature is different than land surface temperature. So scientists, they are also trying to find a correlation, or rather I should say a relationship between this LST to air temperature. If we are able to find that relationship, then we can predict or we can estimate air temperature from land surface temperature. Now we shouldn't mix up between this LST and air temperature, because these two are different. Sometimes you may find that LST is quite high. At the same time, the air temperature might not be that high, because when you talk about LST, we are talking about measurement of heat at the surface level. All right, surface of anything. For this case, it's the surface of the ground. For example, you start to heat up a pan. Now, if you touch the pan, your fingers would burn, right? But then if you keep your hand around it, your fingers are not getting burned. Why? The air temperature is much cooler in the surrounding area. The air temperature is much cooler than the surface area, and so on. Also, in terms of the air temperature, there are 3 different layers of measuring this air temperature. So at 3 different layers, you'd have different measurements of temperature. That means different, different amounts of heat are present. And also air temperature is of 2 kinds. One is dry bulb and then wet bulb. So dry bulb is without considering the moisture content. So if you lit a bulb, and for example, if you have a bulb like this, so this is the bulb, so it doesn't have anything, water or moisture attached to it. So now if you take a thermometer and you take a measurement, you may find this is 30 degrees. And then you have another bulb, and then you put a wet cloth on it. Now this is wet. Okay, so at some point, to some degrees, this cloth will be absorbing energy, thus making it cool down, maybe 28 degrees Celsius. Okay, but at some point, it's going to be saturated, and it's, instead of absorbing heat, it's going to be saturated, and it will be containing much more heat, maybe reaching to 32 degrees at that point. Okay, so it depends on the moisture content and some other variables. So by this wet bulb, what we mean is we mean the feels-like temperature. And if the moisture content is very high, then you will be feeling very hot. If it's quite low, you will be feeling sort of less hot or less warm. And this one, the dry bulb, is without considering. So that's the actual temperature that you get in your weather application on your mobile phone. So this is the actual temperature. Okay. So anyway, that's a very long explanation that I gave just now. So Landsat 8. So this is how Landsat 8 looks like. This is the spacecraft bus, solar panel for getting the energies. This is the optical imager that we have on board, and this is the thermal infrared sensor. So it was launched on a rocket, and that's how their the design looks like, how they detect separate bands.
Okay, so these are the scanners. So these are the bands they're supposed to detect. And that's how this is the art view buffle, that's how they work. So all this information are taken from the handbook, user's handbook of Landsat 8. So if you're interested to know about it more, please go to the website of Landsat, download the handbook, have a quick look into it. It's really interesting. So few more pictures, few more diagrams of how does it work. Okay. Now the satellite part is done. Okay, but now we will talk about some errors. So the first error that we will talk about is the geometric error or geometric distortion, and this is very important. Why? Because up in the sky, do you remember what's nadir point? Nadir point is important. So nadir point is the point which actually is kind of like the object and the sensor is at the 0-degree angle, like it's up, directly up towards the sensor is actually directly up towards the object. Yes, right. So it's rather, instead of saying 0-degree, we might say it, right angle. They create right angle with the surface, right? I mean, this is the sensor. In particularly in our eyes it's 0-degree, but the right angle is going to be on the satellite because the sensors are Yes. at different points. Exactly. So this is the object that it's detect, and this is the right angle that it creates, the satellite creates with the surface. Okay, so it's exactly below of the surface. Okay, so that means if you are up in the sky and if you are looking into these trees, and these trees are like this on the ground, for example, okay, so this is the ground, and you are here at the satellite or on an airplane or hot air balloon. If you look exactly to your below, so that's your nadir point. All right, so if the sun is shining at the middle of the day, if the sun is just above our head, if this is the sun, sorry, if this is the sun, and if the satellite is here, then its shadow will be exactly making the point the shadow will be making on the ground is the nadir point, because this is perpendicular, all right, or exactly on top of its shadow. So that's the nadir point. This is the nadir point. Okay, so that's the nadir point. I'll make it, cross it out so that everyone can see it very clearly. So now just have a quick general idea that you have a ground. I mean, just imagine that you are flying on a hot air balloon. You look down, you will see the top of the canopy of this tree is like this. All right, it's round. You are not seeing any trunk. But then if you start looking into different trees, then eventually you will realize that you are able to see their trunk. Okay. And also they sorts of start looking to you as, or start appearing as sort of curve, or I mean, they are going outwards. All right. So in what you will feel like is that one tree is standing upright and the other trees are start to, inclined on the sides. Something like this. So, I mean, that's a trick that our eyes are playing, right? So you will feel like the trees, they look like this, but in reality, they actually look like this. It's because of the image that we have, or the view that we have. So that's why these trees, they feel like this. So this happens not only with trees, but also with hills. For example, if this is a hilly region and
your satellite is here. Okay, so when you will look into these hills, they might feel like they are stretching, they are even longer, they are covering even much ground, because for you their projection would be, so you might feels like the hills is here, and for these hills you might feel like that this hill is even longer, or if there is another hill you might feel like this hill is making an impression of till this place. Okay, and for this hill it would be making impression of till this place. স্যার Yes, এটা তো এলিভেশনের জন্য হচ্ছে না, আপনার গ্রাউন্ড Yes. লেভেল থেকে এলিভেশন, তাহলে তো স্যার আমাদের যে বিল্ডিং এর ছবিগুলোও তো সব এরকমই আসবে না, মানে যে সব জায়গায় হাইট বেশি সেগুলোর তো সবগুলাই এরকম আসবে না? exactly. So that's another reason why why OpenStreetMap, if you look into the OpenStreetMap building maps, many buildings are falsely mapped, or sometimes you will find that the map of the building is covering only some of the building, not the rest. Okay, so sometimes in OpenStreetMap you will find that building is here, but if you look into the image, the background satellite image, you might find that the building looks like something like this. So that's actually I mean, if I will draw it here, so in satellite image you will find that the building is like that. Okay, so this is the top of the building, and these are the side of the buildings that you are seeing from satellite image. And now in OpenStreetMap, someone might have drawn the building, I mean the footprint. Do you understand what's footprint, right? Or not? So the footprint of the building is such. So many users starts to ask question that what is the building? I mean, from satellite image, the building looks like this, but then in OpenStreetMap or any other map, we say that building is this one, which neither matches any side nor the roof. So the actual answer, you might not seen this one in OpenStreetMap for our Dhaka, because or in our cities, but if you look into the Western countries, you might find these similar examples. So the explanation is that this is the actual X and Y coordinates of the building. That's where the building is located. I mean, this is the ground of the building. This is the east corner, I mean southeast, northeast, then southeast, etc. corners. But then since satellite image have this geometric distortion, and maybe the nadir point was here, so this was a satellite. We have taken a view which has angular view. Instead of looking into this nadir point, it's looking into this tree, for example, okay, on the west side. So that's why now the building appears to be a little bit inclined to us. We can see the side of the building, and that's how it's giving us some sorts of distortion and giving us an impression that our the map of building, which is in the red color, is wrong or wrongly projected. Does it make sense now? স্যার এলিভেশন ম্যাপিং গুলোতে তো আর এরকম প্রবলেম হওয়ার কথা না। কোথায়? মানে যেসব স্যাটেলাইট এলিভেশন ম্যাপ করার জন্য কাজ করে, এলিভেশন হাইটটা, সেগুলোতে তো আর এরকম প্রবলেম হওয়ার কথা না। না, সেগুলোতেও প্রবলেম হয়, because just as I said, it depends on your view. So I mean, how big is a satellite? A satellite is not that big, maybe a size of a room or even smaller than that, but the area that is capturing is huge. For example, if you look into the Landsat, you will find that it's capturing
the Dhaka as well as Mymensingh. So just imagine how big of the area that it's capturing. So it's almost, I don't know, 300 meters by 300 meters or 250 by 250 kilometers. Okay, so for detecting as big area as that, so of course at some point it has a nadir point which is directly below the satellite, but then rest of the areas are away from that nadir point. So the further away it goes, the much distortion it has. বুঝতে পারছো? So একটা পয়েন্ট নাদির পয়েন্টে আছে, সিম্পল একটা লোকেশন, একটা পিক্সেল, বাকি যত পিক্সেল আছে সবকিছুই দূরে সরে যাচ্ছে। ওকে, নাদির পয়েন্ট থেকে যত দূরে সরে যাচ্ছে তত তার ডিস্টরশন বেশি হচ্ছে। তুমি জাস্ট নিজেকে ইমাজিন করো, তুমি একটা বেলুন দিয়ে গিয়েছো, ফরেস্টের ওখানে আছো, এখন তুমি নিচে তাকালা, এখন তোমার কি মনে হবে? দূরের যে গাছগুলো আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে না, হেলে পড়ছে, অর্থাৎ গাছগুলোর ভিতরে যদি গ্যাপ থাকে আর কি, ফরেস্ট তো ডেন্স হয়, আমি আর একটু মানে কি বলবো, এত ডেন্স ফরেস্টের কথা বলছি না, জাস্ট ইমাজিন লাইক দ্যাট। এবং তুমি কিন্তু সাইড ভিউতে দেখছো না, তুমি একদম নিচে তাকিয়ে দেখছো। ওকে, ইউ সেট আপ ইউর ক্যামেরা লুকিং ডিরেক্টলি বিলো ইউ। আমরা যখন ড্রোনের ছবি দেখি, ড্রোনের ক্যামেরা কিন্তু ডিরেক্টলি বিলো থাকে না, সে একটু এই যে হেলানো করে ছবিটা তুলে, এই জন্য মনে হয় যে গাছগুলো খুব বেশি। বাট তুমি যদি ছবিটা তুমি যদি তাকাও একেবারে নিচে, তখন কিন্তু তোমার এরকম মনে হবে যে একদম নিচেরটা সোজা দাঁড়িয়ে আছে, বাকিগুলো হেলে পড়ছে। সো নাও যারা এলিভেশন ডিটেক্ট করে যে স্যাটেলাইট, সেই স্যাটেলাইট গুলোও তো এইভাবে ডিরেক্টলি তাকায় এবং তারা লার্জার এরিয়া ক্যাপচার করে। তো তাদের ওখানে কেন ডিস্টরশন হবে না? তাদেরও নাদির পয়েন্ট আছে, তাদেরও অফ নাদির পয়েন্ট আছে, তো কেন ডিস্টরশন হবে না? অফকোর্স ডিস্টরশন হবে। সো বাট we have to fix this issue. Okay, we have to fix this distortion. এবং এটা ফিক্স করা যায়, বাট ফিক্স করার আগে we have to know the error. আমরা যদি এররটা না বুঝি তাহলে তো ফিক্স করার উপায় বুঝবো না। Okay, so for example, you say that x equal to 5, so y equal to তোমার x minus 2, okay, তারপরে z equal to হচ্ছে y minus 2, okay, so এখানে y minus 2 থেকে আমরা পেয়েছি ধরো 0. alright, so now you are saying that there is some error, কোথাও একটা এরর হয়েছে। কি ধরনের? x equal to 5, y equal to x minus 2 which should be 3, z equal to হচ্ছে y minus 2, so 3 minus 2 equal 1 আসার কথা, কিন্তু আসছে 0। একজন অঙ্ক করছে, সেই অঙ্ক ভুল করলো। হাউ? সো তার মানে কোন একটা জায়গায় সে করেছে কি, হয় x equal to 4 ধরেছে, ওকে, বা তোমার এখানে বিয়োগ করতে গিয়ে সে এখানে বেশি বিয়োগ করে ফেলেছে। সো ফর এক্সাম্পল, সে ধরার সময় শুরুতে ইনপুট দেওয়ার সময় কম্পিউটারে সে x equal to 4 ইনপুট দিয়েছে। সো নাও সিন্স উই হ্যাভ ফাউন্ড আউট দ্য লোকেশন অফ এরর, উই ক্যান ইজিলি ফিক্স ইট। তার মানে যে কোনো এররকে ফিক্স করার জন্য আগে আমাদেরকে এররটা বুঝতে হবে, কেন এররটা হচ্ছে, কিভাবে এটাকে তাহলে ফিক্স করা যায়, ব্যাপারটা এই ধরনের। তো সেজন্য আমরা এই জিওমেট্রিক ডিস্টরশন পড়ছি। ফর এনি স্যাটেলাইট, যে কোনো কিছু দিয়ে তুমি উপরের দিকে তাকালে তোমার এরকম ডিস্টরশন আসবে। ওকে, সেটা রাডার হোক, সেটা অপটিক্যাল হোক, সেটা যদি এইভাবে তাকায় তাহলে এই ডিস্টরশনটা অবশ্যই আসবে। অলরাইট, এন্ড এই ডিস্টরশনকে আমাদেরকে তখন ফিক্স করতে হবে। সো অর্থাৎ এই ধরনের ডিস্টরশনকে আমরা বলছি জিওমেট্রিক ডিস্টরশন। Why? Because it's because of the geometry. I mean, how is it because of the geometry? So if you think of this triangle and you have another side here, so now if this is the location of satellite, if you are looking into this, so depending on the angle, the height of these will be impressed by the length of these. So তার মানে আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি, তোমার স্যাটেলাইট যদি এখানে থাকে, আমাদের যদি এরকম একটা ট্রায়াঙ্গল হয়,
this is right angle. Okay, so this is nadir point N. So এটা যদি AB and C হয়, so তোমার কাছে AB equal to AC মনে হবে। Okay, although in reality it might not be true. কেন? কারণ তুমি তো তাকে এভাবে দেখতে পাচ্ছ, so তোমার মনে হবে যে এটার হাইট হচ্ছে এইটার সমান, অর্থাৎ সে যেই প্রজেকশনটা তোমাকে দিচ্ছে সেটাই তোমার কাছে সত্যি মনে হবে। So let me put another example of this so that you will understand more about how geometric distortion affects our results. So এখানে আরেকটা angle তৈরি করলাম আমরা, this is right angle, this is nadir point. So we have one object here. So এই অবজেক্টটা যখন থাকবে তখন এটাও AB and C. So এটাকে যখন আমি এই অ্যাঙ্গেলটা যখন ছোট হয়ে যাচ্ছে, ওকে, সি অ্যাঙ্গেল যখন ছোট হয়ে যাচ্ছে তখন এটা ডিসটেন্সও বেড়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ আমার স্যাটেলাইট আরো দূরে তাকাচ্ছে। ওকে, তো দূরে যখন তাকাচ্ছে তখন এই এবি সে এটাকে যখন ফেলবে সে কিন্তু মনে করবে একটু পর্যন্ত এটাই হচ্ছে এবি। অলরাইট, সো এগেইন তখন মনে হবে এবি ইকুয়াল এসি। তো এগুলো যদি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হয়, এটা যদি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ তৈরি করে, then it might be same because সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অথবা তোমার এটাকে কি বলে, সমদ্বিকোণ ত্রিভুজ নাকি কি বলে, where these two angles are, I mean if this is 45 degree, okay, so these would be 45 degrees as well. So দুটো যদি 45 degree হয় তার মানে AB equal AC. That's true, we know. But what if this is less than 45 degrees? Okay, so 45 degrees যখন হবে তখন এই ডিসটেন্সটাকে তখন কিন্তু AB equal AC আর থাকবে না, they are not equal. But in your view they might seem equal. Okay, because this is the trick with the eye. So that's why it depends on the perspective of the sensor motion. It depends on the motion of the scanner system. Why motion of the scanner system? Because our scanner does not always look into the nadir point. আমরা এর আগে দেখেছি কি, কোথায় গেল, আমরা দেখেছি যে আমাদের সেন্সর অনেক সময় এইভাবে সাইড বাই সাইড মুভ করে থাকে। সো ইট মুভস ফ্রম দিস ওয়ে এন্ড দিস ওয়ে। ওকে, সে যদি এইভাবে স্ক্যান করতে থাকে, এভাবে যদি সে মানে অ্যাক্রস ট্র্যাক না করে, সরি অ্যাক্রস ট্র্যাক স্ক্যান যদি সে করতে থাকে, সে যদি হুইস্ক ব্রুম হয় তাহলে সে ডানে বামে যাচ্ছে। ওকে, আবার পুশ ব্রুম যদি হয় তাহলে সে আবার সামনে পিছে যাচ্ছে। সো the scanner is also moving. The scanner is not stand still. All right, so since the scanner is moving, so its view is also changing. So to me, just imagine that how you can practice it. Look below and then move your head in any way. Okay, right now look below. তোমার নিচে ফ্লোরের দিকে তাকাও, তুমি যদি চেয়ারে বসে থাকো, নিচে তাকিয়ে তারপরে মাথা একদম ডানে বামে করো বা তোমার সামনে পিছে করো, দেখো কি হয়। Have you done it? Anyone? কেউ মাথা নাড়িয়েছো এভাবে? জি স্যার। তো কি হয়? স্যার তাহলে হচ্ছে আমাদের পজিশনটা চেঞ্জ হচ্ছে, বাট হচ্ছে যে নিচে আমাদের, হ্যালো, আমি পজিশনটা চেঞ্জ হচ্ছে পর্যন্ত শুনতে পেয়েছি, তারপর আর শুনতে পাই নাই। স্যার হ্যাঁ বলো, শুনতে পাচ্ছি। স্যার আমরা যখন বসে নিচের দিকে তাকাই তখন হচ্ছে আমাদের নিচে দেখার অ্যাঙ্গেলটা যখন সামনে, আমরা যখন সামনে পিছে হই তখন হচ্ছে দেখার অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ হয়, কিন্তু জিনিসটা যেটা থাকে সেটা তো সেম থাকে, বাট আমাদের দেখার পয়েন্ট অফ ভিউটা চেঞ্জ হয়ে যায়। আর যেটা আমরা লম্বা দেখছি ওটা হচ্ছে কি কর্নার থেকে দেখাতে ওই লেন্থটা ছোট লাগতেছে।
আচ্ছা, আমি মনে হয় ডেসক্রাইব করতে একটু ভুল করেছি। তোমরা যখন না বলো তখন মাথা নাড়াও না ডানে বামে, রাইট? সো জি স্যার। তুমি এখন ডিরেক্টলি নিচে তাকাবা, তুমি যে জায়গায় বসে আছো সেটার নিচে। আমি আশা করছি তোমার সামনে একটা টেবিল আছে, তো টেবিলের পায়া টায়া সবকিছু আছে ওখানে, তো বা চেয়ারের পায়া এগুলো আছে। তো নিচে তাকিয়ে তারপরে তুমি এখন না বলো, এবং না যেটা বলবা সেটা র্যাপিডলি বলবা, নট ভেরি স্লোলি। তারপরে দেখো মানে কি হচ্ছে, অবজেক্ট গুলোর দিকে তাকাবা, যে কোনো একটা অবজেক্টের দিকে তাকাও। ওকে, সেটা চেয়ারের পায়া হতে পারে, টেবিলের পায়া হতে পারে, একটা ড্রয়ার হতে পারে, ফুড রেস্ট হতে পারে, ইভেন শু, জুতাও হতে পারে। ওকে, তারপরে তুমি র্যাপিডলি না বলো, দ্যাট মিনস শেক ইউর হ্যান্ড, অর শেক ইউর হ্যান্ড, তোমার মাথাটাকে নাড়াও। and what you will feel is that that object is sorts of changing. I mean object পুরোপুরি চেঞ্জ হচ্ছে সেটা বললে ভুল হবে। এটাকে কিভাবে ডেসক্রাইব করবো, I mean অবজেক্ট অনেক সময় মনে হবে যে মুভ করছে। ওকে, কেউ কি এরকম ফিল করেছো যে অবজেক্ট মুভ করেছে, বা অবজেক্ট একটু লম্বা ছোট বা বড় ছোট বা লম্বা খাটো এরকম হয়ে গিয়েছে, বা বাঁকানো হেলানো এরকম হয়ে গিয়েছে? তো এনিওয়ে, ট্রাই, ওকে, ট্রাই করো। It might be helpful to understand how the motion of scanning system actually playing a role. So আমাদের স্ক্যানিং সিস্টেম আমরা যেরকম মাথা ঝাঁকাই সেইভাবে ডান থেকে বামে, বাম থেকে ডানে ভাবে যেহেতু যায়, বা তুমি যদি নট করো, হ্যাঁ যখন বলো তখন মাথা এরকম করে উপরে নিচে নাড়াও, তো এইভাবেও যদি তুমি নাড়াও তাহলে দেখবে যে জিনিসগুলা তোমার কাছে এক জায়গায় শ্যাডো বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে, এটসেট্রা এটসেট্রা। তো আমরা এভাবে যখন মাথা ঝাঁকাই উপর নিচে, সেগুলা আমাদের কি স্ক্যানিং সিস্টেম যেটা সেটা মুভ করছে। So because of this movement, it's also it's sometimes it's looking into this perspective, sometimes it starts to look into this perspective, and it's continuously moving. All right, so সেই কারণে আমাদের তখন এই জিনিসগুলোর পার্সপেক্টিভটাও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। Okay, as a result, geometric distortion is getting introduced to the image that we are receiving. So also it depends on the instability of the platform. এই ধরনের so স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হয় না, because satellite is in the space and they are quite stable. But if you are taking aerial photograph that includes both optical and radar, then your plane might face some sorts of turbulence. Okay, so turbulence যখন হবে তখন প্লেনটা একটা ঝাঁকি খাবে। So plane যখন ঝাঁকি খাবে, that means the aircraft is also moving sideways, so left to right, right to left. As a result, you are having this rapid movement of the sensor and causing similar distortion like this, and that's causing still geometric distortion. এছাড়াও আমাদের প্ল্যাটফর্মের অ্যালটিটিউড, অ্যাটিটিউড, ভেলোসিটি সেগুলাও ডিপেন্ড করে। ওকে, কিভাবে আমাদের অ্যালটিটিউড যত হবে, যত উপরের দিকে যেতে থাকবো, তত আমাদের সেইভাবে ডিস্টরশন গুলো এখানে যেভাবে দেখালাম, ওকে, ডিস্টরশন সেভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। কোন দিকে তাকাচ্ছে, ওকে, কোন দিকে তাকাচ্ছে, সে কি একেবারে হরাইজনের দিকে তাকাচ্ছে নাকি একেবারে নাদির পয়েন্টের দিকে তাকাচ্ছে, সেটার উপরে ডিপেন্ড করে জিওমেট্রিক ডিস্টরশন এক এক রকমের হতে থাকবে। and also the velocity, okay, সে কত স্পিডে যাচ্ছে সেটাও জিওমেট্রিক ডিস্টরশনের একটা ইফেক্ট ফেলতে পারে। কি ধরনের? Just remember this, that they take images continuously. So if your speed is very high, so sometimes you might get some sorts of error. If it's too slow, you might have very much overlap of the images, etc. And finally, the thing that it's things that are causing the geometric distortion, okay, it's the topography of the surface. Okay, so তার মানে হচ্ছে আমাদের সারফেস যদি ফ্ল্যাট হয়, আমাদের জিওমেট্রিক ডিস্টরশন হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়, এরর যেটা হয় সেটা কমে যায়। আমাদের টেরেইন যত আপ এন্ড ডাউন হতে থাকবে,
তত আমাদের জিওমেট্রিক ডিস্টরশন বেশি হতে থাকবে। ওকে, at the same time পৃথিবী আবার ফ্ল্যাট নয়, পৃথিবী হচ্ছে কার্ভ। সো দিস থিং ইজ অ্যাকচুয়ালি লাইক দিস। যদি আমি এখানে খুব ছোট করে আঁকলাম, বাট তুমি যদি এখন গ্লোবাল, এখন তো সব গ্লোবাল ডেটা নিয়ে লোকজন কাজ করছে, গ্লোবাল ফরেস্ট, গ্লোবাল ড্রাউট, দেন গ্লোবাল ওয়েটল্যান্ড চেঞ্জ, এটসেট্রা এটসেট্রা। সো গ্লোবাল ডেটা যখন নিতে যাব, আমি যদি শুধু বাংলাদেশের ডেটা নিতে যাই, তখন এই পৃথিবী যে ফ্ল্যাট নয় সেটা আমাকে খুব বেশি ইফেক্ট করছে না। দেন আমি যদি গ্লোবাল ডেটা নিতে যাই, তখন পৃথিবী যে ফ্ল্যাট নয় সেটা আমাকে সিগনিফিকেন্টলি ইম্প্যাক্ট করছে in terms of geometric error. ওকে, এছাড়াও পৃথিবীর রোটেশন, সো পৃথিবীর রোটেশন এক এক সিজনে এক এক ধরনের। ওকে, the inclination also changes, so they cause some effect on the geometric distortion. So geometric distortion এগুলো তোমরা পড়ে নিও। Okay, these things I have already discussed. Okay, so জিওমেট্রিক ডিস্টরশন তাহলে জিনিসটাকে কিভাবে ফিক্স করা যায়? সো জিওমেট্রিক ডিস্টরশনকে ফিক্স করার জন্য আমাদেরকে যে জিনিসগুলো করতে হয়, দিস টু, এগুলাও তোমরা একটু করে পড়ে নিও। যদি কোনো কনফিউশন থাকে লেট মি নো। ওকে, এগুলো কম বেশি আমি অলরেডি ডিসকাস করে ফেলেছি। তো জিওমেট্রিক ডিস্টরশন, এখানে আরেকটা কুইক এক্সাম্পল। ওকে, জিওমেট্রিক ডিস্টরশন কি ধরনের? সো এখানে দুটো ডিস্টরশনের কথা আছে। একটা হচ্ছে রিলিফ ডিসপ্লেসমেন্ট, যেটা এই স্লাইডে দেওয়া আছে, সেগুলো আমি এখানে ডিসকাস করছি ছবি দিয়ে। সো একটা হচ্ছে আমাদের স্ক্যানিং সিস্টেম ইজ নট মুভিং, অলরাইট। সো স্ক্যানিং সিস্টেম যখন মুভ করছে না, তখন যদি আমি নিচে তাকাই, নিচে দেখলে আমাদের বিল্ডিং গুলো, we might see our building like this. So these sorts of satellite image you have already seen. The buildings, you can see the sides of the building. Okay, and the roof of the building is here. At another point, there seems like very round. If you look on the, starts to look off Nadir, then you start to see the side of the building, which is visible to you. Okay, so এই ধরনের ডিসপ্লেসমেন্ট গুলোকে আমরা বলছি রিলিফ ডিসপ্লেসমেন্ট। দ্যাট মিনস এই যে বিল্ডিং এর একটা রিলিফ আছে, রিলিফ মানে তো বোঝো, মানে খাদের মতো আর কি। সো এই রিলিফটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। অন দ্য আদার হ্যান্ড, একটু আগে আমি তোমাদেরকে যে জিনিসটা করতে বললাম যে মাথাটা নাড়াও, তো তুমি যখন মাথা নাড়াচ্ছ তখন তোমার মনে হবে যে টেবিলের পায়া মুভ করছে। ওকে, সো আমাদের স্ক্যানিং সিস্টেমটা যখন মুভ করে, তখন এই বিল্ডিং গুলোকে ইনস্টেড অফ সিইং দিস রিলিফ, the roof of the building might look like this. Okay, এটা গোল ছিল তো, সো এই গোল জিনিসটা তখন এরকম ডিম্বাকৃতির হয়ে যাবে। সো দুটো জিনিস হয়, একটা হচ্ছে রিলিফ ডিসপ্লেসমেন্ট হয়, আর একটা হচ্ছে ট্যানজেনিয়াল স্কেল ডিস্টরশন হয়ে যায়। আমাদের যে স্কেলটা ছিল সেটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এই এক্সপ্লেনেশন কি বুঝতে পেরেছো? সো এরকম কেন ডিম্বাকৃতির মনে হচ্ছে, তার পেছনে একটা কারণ আছে। সেটা হচ্ছে আমি সম্ভবত তোমাদেরকে ক্লাসে একবার দেখিয়েছিলাম, সামনে কলম ধরে কলমটা নাড়িয়েছিলাম। সো দ্য পেন ইজ ভেরি স্টিফ, কিন্তু কলমটা যখন নাড়াচ্ছি তখন এটাকে মনে হবে ইটস মেড অফ রাবার। সো কলমটা যখন নাড়াবো তখন কলমটাকে কিন্তু মাঝখানে নয়, ধরতে হবে একটু সাইডে। ওকে, তারপরে আস্তে আস্তে নাড়াও তোমার সামনের কলমটা, দেখবা যে কলমটাকে মনে হচ্ছে রাবারের তৈরি, ইটস ভেরি সফট, সে বেঁকে যাচ্ছে, বাট ইন রিয়ালিটি সে কিন্তু বাঁকছে না। ওকে, আমাদের ওই যে কন্টিনিউয়াস মুভমেন্টের কারণে আমাদের ভিজিবল লাইট যেগুলো আসছে সেগুলো একটা ইমপ্রেশন তৈরি করে রেখে দিচ্ছে। সো কার্টুনের মতো, সে তখন মনে হচ্ছে কলমটা অনেক নরম। তো ঠিক সেইভাবে স্ক্যানিং সিস্টেম যেহেতু কন্টিনিউয়াসলি মুভ করছে, তার ওই যে ভিজিবল ইমপ্রেশনটা থেকে যাচ্ছে, যার ফলে যেটা গোল সেটা যেদিকে মুভ করছে ওই দিক বরাবর একটু প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে, and creating this egg shape figure. Okay, so এখন এগুলোকে আমরা ডিস্টরশনকে আমরা এখন ডিস্টরশনকে আমরা তাহলে কিভাবে আমরা ইয়া করব, ফিক্স করব? সো ডিস্টরশনকে ফিক্স করার জন্য আমাদেরকে যে জিনিসটা করতে হবে, better I write it here. সো সেটাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে জিও রেফারেন্স।
ওকে, সো জিও রেফারেন্স কিভাবে করবো আমরা স্পেসিফিক আমাদের সার্টেন কোঅর্ডিনেট আমরা জানি, সার্টেন কোনো কিছু আমাদের যে কোঅর্ডিনেট গুলো জানা আছে সেই কোঅর্ডিনেট গুলো আমরা জায়গা মতো বসাবো কন্ট্রোল পয়েন্টে। বসালে পরে যে জিনিসগুলো আমাদের কাছে প্রসারিত হয়ে গিয়েছে, ফর এক্সাম্পল আই নো দ্য কোঅর্ডিনেট অফ দিস পয়েন্ট, এখানে কি আই নো দ্য কোঅর্ডিনেট অফ দিস পয়েন্ট, আই নো দ্য কোঅর্ডিনেট অফ দিস পয়েন্ট, I know the coordinate of this point and I know the coordinate of this point. Coordinate system তোমরা GIS এ আমরা পড়েছি, so you are aware of that. So when I know the coordinate system of this, and for example this one is 0 0 1, this is এদিক দিয়ে 2 হয়ে গিয়েছে, this is so 0 1 means in x এর এখানে 0, okay, so this is x and y, this is 0, so this is x. In x-axis this is we have 1, this is 1, and in y-axis we have 0, so this is 1 and 0, okay, so this is 2 and 1, so that means 2 here and 1 here, so 2 and 1, 2 and 1, and this is similarly we have 1 at this point and 2 on the y-axis, okay, this point, so this is 1 and 2, y in x-axis, 2 in y-axis, and similarly this one is 0 on the x-axis and y on the y-axis, so a point. So আমাদের যখন এই চারটা পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট আমরা তাকে ফিক্স করে দিচ্ছি, they will automatically become very round, okay, তখন এই যে এটার মতো রাউন্ড হয়ে যাবে, because it has in this way it has 1, in this way it has 1, এদিকেও 1, এদিকেও 1, so তার মানে তার রেডিয়াস হচ্ছে 1, সেটা 1 মিটার হতে পারে, so 1 মিটার যদি রেডিয়াস হয় এটা তখন সার্কুলার হয়ে যাচ্ছে, অলরাইট। সো এখানে কিন্তু আমাদের এটা একটা এখানে কিন্তু আমাদের মেজর এক্সিস মাইনর এক্সিস এর মতো আছে, অলরাইট, অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের ইলিপসের মতো একটা ইলিপ্টিক্যাল একটা শেপ, ইনস্টেড অফ হ্যাভিং দিস স্ফেরিক্যাল অর্থাৎ রাউন্ড শেপ, সে একটু উত্তর দক্ষিণে চাপা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যখনই আমি তাকে বলে দিচ্ছি যে কোঅর্ডিনেট অনুযায়ী তো তোমার এই উত্তর দক্ষিণে চাপা হওয়ার কথা নয়, সে তখন জায়গা মতো সরে এসে এরকম গোল হয়ে যাবে। তো এই জিনিসটা কি বুঝতে পারলে? Does anyone have any question? So এই জিনিসটাকে আমরা বলছি জিও রেফারেন্সিং। ওকে, আমরা কি করছি? আমরা জিও এই যে পৃথিবীর যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোতে আমরা রেফারেন্স পয়েন্ট বসাচ্ছি, একটা কোঅর্ডিনেট পয়েন্ট বসিয়ে দিচ্ছি, বসিয়ে জিনিসগুলোকে তার জায়গায় আমরা টেনে নিয়ে আসছি বা ধরে তার জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছি। সো দ্যাটস জিও রেফারেন্সিং, giving a reference to the geographic feature. Okay, reference জিনিসটা কিসের রেফারেন্স দিচ্ছি? a coordinate system, একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেমকে আমরা অ্যাটাচ করে দিচ্ছি, অ্যাটাচ করে we are fixing all the distortions or geometric errors. So that's georeferencing. So any question? Okay, so কারো যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে, I'm going to stop the slide, stop the recording.